Ampija ahora mismo conmigo, porque si tienes más de 50 años y cada vez que te levantas de la silla sientes ese pinchazo molesto en la rodilla, si subir escaleras si habul tu un pequeño desafío diario, o si de de camino largas distancias por miedo al dolor, este momento es para ti. No mañana, no cuando tengas más tiempo, ahora mismo, porque el ejercicio que vamos a hacer primero es sencillo, seguro y puede marcar una diferencia enorme en cómo se sienten tus rodillas a partir de hoy. Quiero que te sientes en una silla firme, con la espalda recta pero relajada, los pies apoyados en el suelo y la mirada al frente. Desde aquí vamos a empezar activando el músculo más olvidado y al mismo tiempo más importante para la estabilidad de la rodilla, el vasto medial, también conocido como VMO. Este músculo es como un pequeño guardián de la rótula, y cuando está débil, la rodilla lo pega con dolor. Desde esta posición, estira lentamente una pierna al frente, sin impulso, solo usando el músculo del muslo. Cuando la pierna esté estirada, aprieta suavemente el muslo, como si quisieras empujar la parte interna hacia arriba. Mantén esa contracción durante 5 segundos, respira con calma, y baja despacio. No hay prisa. Aquí no buscamos velocidad, buscamos control y conexión con el músculo. Repite con la otra pierna. Mientras lo haces, quiero que pienses en algo importante, este ejercicio puede parecer demasiado simple, pero es justamente esa simplicidad la que lo hace tan poderoso, especialmente para personas mayores de 50 años. No necesitas máquinas, no necesitas gimnasio, solo constancia. A medida que sigues alternando piernas, es normal sentir una ligera quemazón en el muslo interno. Eso es una buena señal. Significa que el VMO está despertando. Muchas personas pasan años fortaleciendo glúteos, pantorrillas o incluso la parte frontal del muslo, pero se olvidan de esta zona clave. Y cuando este músculo no hace su trabajo, la rótula pierde alineación y aparece el dolor. Si alguna vez te dijeron que tenías desgaste, condromalacia o simplemente rodillas sensibles, esta musculación mucho que ver. Ahora vamos a pasar a un segundo movimiento, y quiero que sigas conmigo sin miedo. Ponte de pie detrás de una silla, usando el respaldo como apoyo. Los pies separados al ancho de las caderas. Desde aquí, vamos a hacer una pequeña flexión de rodillas, muy corta, apenas unos centímetros. No es una sentadilla profunda. Baja solo lo necesario para sentir como el muslo interno se activa, y vuelve a subir empujando el suelo con los pies. Mientras subs, concentrate en apretar suavemente la parte interna del muslo, como si quisieras juntar las rodillas sin moverlas realmente. Ese detalle es lo que cambia todo. Si en algún momento sientes dolor agudo, paras. Aquí escuchamos al cuerpo, no lo forzamos. El objetivo es lubricar la articulación, mejorar la estabilidad y devolver confianza a tus rodillas. Mucha gente deja de moverse por miedo al dolor, pero lo que realmente empeora la rodilla es la falta de movimiento correcto. Este ejercicio enseña a la rodilla a moverse de nuevo con seguridad. Seguimos avanzando, y ahora quiero que vuelvas a sentarte o te acuestes boca arriba en una colchoneta o en la cama. Coloca una toalla enrollada debajo de la rodilla. Desde ahí, estira la pierna presionando la toalla contra el suelo o la cama. Aprieta el muslo interno, mantén unos segundos y relaja. Este ejercicio es oro puro para rodillas dolorosas, especialmente si has tenido lesiones, cirugías o simplemente nos de sobrecarga. Es suave, es controlado y fortalece exactamente donde lo necesitas. Mientras lo haces, déjame decir algo importante, tener más de 50 no significa resignarte al dolor. Significa entrenar de forma más inteligente. El cuerpo sigue respondiendo al estímulo, solo necesita el estímulo correcto.
Y estos movimentos están diseñados para eso, para devolver seguridad al caminar, estabilidad al levantar y confianza al mover. Vamos con un último ejercicio en este primer bloque. Depay nuevamente, apoyate en la pierna. Coloca una pelota pequeña o una almohada entre las rodillas. Flexiona ligeramente las rodillas y aprieta la pelota suavemente mientras mantienes la posición. Respira. Siente como el muslo interno trabaja. Este ejercicio no solo fortalece el VMO, también mejora la coordinación y reduce la carga directa sobre la rótula. Mantén unos segundos y relaja. Repite varias veces. Si hiciste estos ejercicios conmigo, ya diste un paso enorme para cuidar tus rodillas. Y esto es solo el comienzo. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte, porque eso significa que te importa tu salud y tu movilidad. Y déjame decirte algo con total honestidad, las rodillas no envejecen porque envejecen por desuso, por malos patrones de movimiento y por músculos que dejaron de hacer su trabajo. Después de los 50, el cuerpo no necesita menos movimiento, necesita movimiento mejor hecho. Y cuando hablamos de rodillas, el vasto medial es una paella clave que muchas veces nadie te explica. A lo largo de los años, sentarse mucho, camina menos, subir escaleras con cuidado o evitar el ejercicio por miedo al dolor va debilitando este músculo. Y cuando eso pasa, la rodilla empieza a sentirse inestable, crujiente, dolorosa. Pero la buena noticia es que este músculo responde muy bien al entrenamiento, incluso a edades avanzadas. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. Si puedes mover la pierna, puedes fortalecer el VMO. Antes de terminar, quiero que hagamos juntos una última ronda de ejercicios, para que cierres este video sintiendo tus rodillas más activas, más calientes y más vivas. Empieza sentado nuevamente, estira una pierna y aprieta el muslo interno. Mantén, respira, baja lento. Cambia de pierna. Siente el control. Este movimiento, hecho todos los días, puede cambiar por completo como se sienten tus rodillas en pocas semanas. Ahora ponte de pie con apoyo y repite esas pequeñas flexiones controladas. Recuerda, no es profundidad, es intención. Baja poco, subapretando el muslo interno. Imagina que tus rodillas se alinean solas, fuertes y estables. Esa imagen mental también ayuda al cuerpo a moverse mejor. Volvemos al suelo o a la cama, tola bajo la rodilla, presión controlada, respiración tranquila. Este ejercicio es ideal para días en los que la rodilla está sensible, infl amada o cansada. No necesitas saltarte el entrenamiento, solo adaptarlo. Y para cerrar, la pelota o almohada entre las rodillas, la reflexión, presión suave. Mantén. Respira. Siente como todo el muslo se activa y como la rodilla se siente más segura. Este es el tipo de trabajo que no se ve en el espejo, pero se siente cada vez que camina sin dolor. Si haces estos ejercicios con constancia, no solo estarás fortaleciendo tus rodillas, estarás recuperando independencia, confianza y calidad de vida. Y eso, después de los 50, vale más que cualquier cosa. Si este video te ayudó, acompáñame con un like, suscríbete al canal y comparte esto con alguien que camina para sufrir de dolor de rodillas. Nos vemos en el próximo video, sigue moviéndote, sigue cuidándote, y recuerda que nunca es tarde para sentir fuerte otra vez.